Hello, assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. This is me, Tasnim. Welcome to my channel and also welcome to Liakat Kids English. This is class 3 to 4 and as well as this is batch 2. I hope you all are fine. How are you, everyone? How are you? We all are fine. Alhamdulillah, I'm fine in you. And today's weather is I think it is raining now. So now we can start our today's lesson. Just have a look. So today, first we will read past continuous tense from grammar section. Grammar section থেকে আমরা past continuous tense নিয়ে আজকে পড়াশোনা করব। Then সেখান থেকে আমরা অনেকগুলো exercise করব। There are 3 exercises. After that, we will learn a song. Its name, This is the Way. আজকে একটা গান শিখবো, হ্যাঁ? সবাই মিলে ছোট্টবেলার একটা গান শিখবো। আচ্ছা, সো একটা গানও শিখবো, পাশাপাশি আমরা স্পিকিং করব, দেন গ্রামার সবই থাকবে আমাদের, হ্যাঁ, রাইটিংও থাকবে আজকে, ঠিক আছে? সো সবাই রেডি হই, তাহলে আর সময় নষ্ট করা যাবে না, অনেক পড়া নিয়ে আসছি আজকে। সো আমাকে বলো যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা। ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? ইয়েস। আচ্ছা, সবাইকে আমি মিউট করি নাই, বাট তোমরা নিজেরা মিউট থাকবে। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, if you have any question you can ask or you can write down Q in your chat box. Okay, so past continuous tense আজকে কি পড়ছি? past continuous tense. First of all, everyone write down in your notebook past continuous tense and put today's date. আজকের ডেটটা লিখো এবং কি করবে, এই যে past continuous যে আজকে যে চ্যাপ্টারটা করাবো এটা লিখো। তাহলে মাথায় আসবে যে আমরা কি করছি আজকে, past continuous। কি করছি বলতো? past continuous, তাই না? ধরো যদি আমি একটা এরকম রেখা টানি, টাইমলাইন, এইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, সবসময় এটা থাকে, প্রেজেন্টে থাকে, হ্যাঁ? প্রেজেন্টের সামনে কি, এটা কি বলো? ফিউচার। আর প্রেজেন্টের পেছনে কি? পাস্ট, তাই না? সো এই যে পাস্টের আরেকটা ফর্ম আছে কন্টিনিউয়াস নিয়ে পড়বো। আর আমাদের একটু বলো তো, আমরা কি সবসময় পাস্ট নিয়ে চিন্তা করব, না ফিউচার নিয়ে চিন্তা করব, না প্রেজেন্ট নিয়ে চিন্তা করব? কে বলতে পারবে? আমরা সবসময় ফিউচার নিয়ে চিন্তা করি। ফিউচার প্রেজেন্ট ফিউচার। কে কে ফিউচার হাত তোলো তো, রেজ ইউর হ্যান্ড, যে সবসময় ফিউচার নিয়ে চিন্তা করবে। সবগুলা নিয়ে চিন্তা করি। সবগুলো নিয়ে। তা পাস্টে একটা জিনিস হারাই ফেলছে, ওটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি? তার মানে আজকে একটা জিনিস শিখাই দেবে, এটা লাইফে সারা জীবন মনে রাখবে। আমরা অলওয়েজ প্রেজেন্ট নিয়ে চিন্তা করব, ফিউচার নিয়েও চিন্তা করব না, পাস্ট নিয়েও চিন্তা করব না। কিভাবে বুঝাই দেই? পাস্ট নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ আছে? ওটা টাইম লস, তাই না? যেটা হয়ে গিয়েছে ওটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। একটাতে ফেল করেছি, কোনো সমস্যা নাই, আমাদের সামনে যেন এটা না হয়। এবং ফিউচার নিয়ে কেন চিন্তা করব না? আমি যদি ফিউচার নিয়ে চিন্তা করি, আল্লাহ ভবিষ্যতে কি করব, আল্লাহ ভবিষ্যতে সবাই এরকম হচ্ছে, দেশের এই অবস্থা হচ্ছে, এগুলো করলে কি আমি প্রেজেন্টে কাজ করতে পারবো? নো। তার মানে কি আমাদের অলওয়েজ প্রেজেন্টে থাকতে হবে। আমি যখনই থাকি সেটাই প্রেজেন্ট। এই প্রেজেন্টটা নিয়ে আমরা অলওয়েজ চিন্তা করব। আর প্রেজেন্টটাকে যদি আমি কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমার ফিউচার ইনশাআল্লাহ আল্লাহ এমনি ভালো দিবে। এম আই রাইট? লজিক আছে না কথা? মিশকাত বলো। তার মানে আমরা ফিউচার নিয়েও চিন্তা করব না। ফিউচার নিয়ে চিন্তা করে লাভ নাই তো, আমাদের প্রেজেন্টে কাজ করতে হবে অলওয়েজ। প্রেজেন্ট নিয়ে চিন্তা করবো, প্রেজেন্টের টাইমটা নিয়ে আমি চিন্তা করবো। ওকে, হ্যাঁ, ওকে, রেকর্ডিং হচ্ছিল। আচ্ছা, আই ডোন্ট নো। ওকে, তাহলে আচ্ছা দেখো, দ্য পাস্ট কন্টিনিউয়াস নিয়ে আমরা এখন পড়বো। দ্য পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স টেলস আস অ্যাবাউট actions that were going on or continuing at a particular time in the past. এগুলো কেউ লিখবো না, যেটা আমি লিখতে বলবো সেটা লিখবে, এখন লিখবো না কেউ। তাহলে আমরা জানি পাস্ট কন্টিনিউয়াস বলতে কি বোঝায়, একটা অ্যাকশন, জানি অ্যাকশনটা কখন, ওয়ার গোয়িং চলছিল, ওয়ার গোয়িং অর কন্টিনিউইং চলতেছিল, এট এ পার্টিকুলার টাইম একটা নির্দিষ্ট সময়, ইন এ পাস্ট অতীতে, তাই না? তার মানে অতীতে একটা নির্দিষ্ট সময় কোনো একটা কাজ সংগঠিত হচ্ছিল, সেটাই হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স।
Got it, everyone? Yeah. The boys were playing football early in the morning. খুব সকালবেলায় বালকেরা খেলা করছিল, তাই না? Were playing. এখন were কেন হলো? Boys. একজন না more than one? More than one. one. That's why were হয়েছে। তার মানে যখন সিঙ্গুলার হবে তখন হবে was, যখন প্লুরাল হবে তখন হবে were। আর মাথায় রাখবো প্লে হচ্ছে মেইন ভার্ব, এটার সাথে আইএনজি দিব, এটাই হচ্ছে স্ট্রাকচার। যদি আরেকটু পড়ি, I was studying for my exam last night. এই যে last night, early in the morning. Last night মানে গত রাতের বেলায়, গত রাত্রে আমি আমার এক্সামের জন্য পড়ছিলাম। Rajat was looking at himself in the mirror. Rajat was looking at himself in the mirror when his sister entered the room. When his sister entered the room. যখন তার বোন রুমে প্রবেশ করছিল তখন রাজেত আয়না দেখছিল। হয় না এরকম যে আমি আয়না দেখছিলাম যখন মা এসেছিল, এরকম। The helping verb was and were combined with the ing forms of main verbs to form the past continuous tense. So here is the structure. Was, were, plus ing form of the main verb. This is the structure, right? Was অথবা were, then verb এর সাথে ing form, এটাই হচ্ছে past continuous structure. পারবো না এবার? Everyone got it? Yes. Okay. Yes. Now everyone do this exercise. Can you see the slide? Yes. Okay. So there are 8 sentences. Okay. So there are 8 sentences. Okay. So you just write down the answer and you have to complete the sentences with these past continuous forms of the verbs given in brackets. ব্র্যাকেটে ভার্ব দেওয়া আছে, তোমাকে সবাইকে কি করতে হবে? কন্টিনিউয়াস ফর্মে করতে হবে। তাফিদা নামাজ, আপনি নামাজ পড়েন। Thank you, miss, for only answer. আচ্ছা, হ্যাঁ, আজকে শুধু অ্যান্সার দিচ্ছি, কিন্তু এগুলো সব ভাষায় আবার কি করতে হবে? ফুল সেন্টেন্সে লিখতে হবে, এগুলো হোমওয়ার্ক দেখাতে হবে। দ্রুত লিখো। 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 sentences. So এটার জন্য আমি সময় দিব জাস্ট কয় মিনিট দিব? 5 মিনিট না, 5 মিনিট তো বেশি হয়ে যায় না, 1 মিনিট না। Only answer 1 minute. আচ্ছা, only 3 minutes, 3 মিনিটের মধ্যে দিচ্ছি। Miss, only answer লিখবো? Only answer, এই জন্যই তো কম দিলাম সময়। Now it is 5:19. You have to do it 5:22. 5:22 এর মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। First you take your evaluation, then you মিশকাতকে নামাজ পড়ে বসছো না? মাশাআল্লাহ, খুব ভালো। আচ্ছা, এখানে বলো তো কে কে নামাজ পড়ে বসছি? হাত তুলে। মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো। মিশকাতও পড়েছে, ইবতিসাম পড়েছে, সিজদাতুল পড়েছে। What about তাসফিয়া? What about সামিয়া? আচ্ছা, নামাজটা পড়তে হবে, হ্যাঁ, সব সময় নামাজ পড়তে হবে। আচ্ছা, তাহলে এটা করো। You have only 2 minutes left. আমার লাইভ কে কে দেখো? Miss done. কেউ কি দেখো আমার লাইভ? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। Sometime.
Sometimes. Miss Masha একবার লাইভ হয় কিন্তু হ্যাঁ প্রতিদিন দুপুর 2টায় বছরে একবার বছরে একবার এবার বলো যুগে একবার মিস লিখে ফেলেছি তারপর বলবে জীবনে একবার তারপরে ওই যে রাফিদা বলতেছে জীবনে একবার আচ্ছা দেখবো আপনার দ্রুত পড়া কমপ্লিট করো লিটারেচার শেষ করো শেষ সবার শেষ না ইফতিসাম কুইক তাসফিয়া ডান আচ্ছা ডান হয়ে চুপ করে বসে থাকবে না সেন্টেন্স গুলো রিড করো যেন সুন্দর করে রিডিংটা বলতে পারো ওকে ফার্স্ট সিদ্রাতুল সে হোয়াট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নাম্বার 1 Rakesh was talking to Madhu when it started raining. না মাধু Madhu. Okay. Rakesh was talking to Madhu when it started raining. মানে যখন বৃষ্টি শুরু হচ্ছিল তখনই রাকেশ কথা বলছিল শুরু হয়েছিল আচ্ছা সো সামিহা আছে সবাই প্রত্যেকটা সেন্টেন্স 3-4 বার করে পড়ো হ্যাঁ সামিহা Shilpa was reading a novel when I raised her house. when I reached her house আরেকবার বলো তো সামিহা Shilpa was reading a novel when I raised her house. Okay, Mishka say number 3 The boys were studying maths last evening. 2 times The boys were studying maths last evening. and everyone check your answer if the answer is right then you give tick and if the answer is wrong then you give cross Multiplication. orgo Miss number 4 yes Aki was practicing flute in the evening evening Miss, what is Aki, flute? this is flute মানে হচ্ছে বাঁশি Aki was practicing বাঁশি flute Aki was practicing flute in the evening ঠিক আছে বাঁশি বাজানো প্র্যাকটিস করছিল ওকে শ্রীপর্ণা ভৌমিক শ্রীপর্ণা এক জায়গায় বসে ক্লাস করবো হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বলো শ্রীপর্ণা They are wiping the blackboard when the teacher came in. Okay, what is the spelling of weeping and what is the meaning of weep? Do you know? Anyone know it? Wiping. Weep মানে হচ্ছে মোছা so they were weeping যখন আমরা ing করব কি হয়ে যাবে ই উঠে যায় ing হবে they were weeping the blackboard when the teacher came in যখন টিচার এসেছিল তখন তারা কি করছিল ব্ল্যাকবোর্ডটা মুছতেছিল ঠিক আছে they were weeping the blackboard when the teacher came in clear now Tasfiya say number 6 Rohan dash smiled when I saw him. Rohan dash smiled when I saw him. him. So what is the right answer? Rohan was smiling when I saw him. আচ্ছা এই জন্যই বললাম যে যখন আমাদের পড়া শেষ হয়ে যাবে এক্সারসাইজ গুলো সেন্টেন্স গুলোকে বারবার করে পড়বো যেন মিস যখন আস্ক করি সেন্টেন্স গুলো সুন্দর করে যেন প্রনাউন্স করতে পারি রোহান ওয়াজ স্মাইলিং when I saw him রোহান ওয়াজ স্মাইলিং when I saw him যখন আমি তাকে দেখেছিলাম সে কি করছিল হাসছিল Almuid is coming I think 25 minutes late number 7 Tamir dash paint this portrait of his grandfather last week. Eta bolbe Ibtisam. Number 7. Samir was painting his This portrait of his grandfather last week. Acha, portrait. What is the meaning of portrait? Do you know? Acha, mane grandfather.
পোর্ট্রেট অফ হিজ গ্র্যান্ডফাদার মানে হচ্ছে প্রতিকৃতি, ছবি আঁকে না, যেরকম দেখা যায় যে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা মরে যায়, হ্যাঁ, তাদের প্রতিকৃতি আঁকে। তারপর আমাদের যে ন্যাশনাল যে ফাদার বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিটা আঁকা থাকে না বিভিন্ন জায়গায়, সো এটাকে বলে পোর্ট্রেট। ক্লিয়ার? সব জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় না সব জায়গায়। সব জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় না সব জায়গায়, ইয়েস। আচ্ছা, ভেরি গুড। Which means কি? পোর্ট্রেট মানে হচ্ছে প্রতিকৃতি। আর এখন যদি বলি, জি, Which means কি? আচ্ছা, উইপ মানে হচ্ছে মোছা, হ্যাঁ, এই যে অর্থটা বোঝো, দে ওয়্যার উইপিং, তারা মুছতেছিল, দ্য ব্ল্যাকবোর্ডটা মুছতেছিল, when the teacher came in। ঠিক আছে, এবার তাসফিয়া বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, সো পোর্ট্রেট আমরা লিখে রাখি প্রতিকৃতি, প্রতিকৃতি। Samir was painting this portrait of his grandfather last week. And last one কে আছে যে বলি নাই? সবাই বলেছে তাই না? আলমুইদ আছে। আলমুইদ, you are late already, 25 minutes late. Why? Almuid, are you there? Yes, miss. Okay. তোমার ভিডিওটা অন করো। Okay. So now tell me number 8. What is the right answer? This is for continuous. Past continuous. Miss, the thief was hiding behind a pillar when the guard saw him. The thief was hiding behind a pillar when the guard saw him. বুঝতে পেরেছি? তাহলে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, আমাদের এটা বলা শেষ, পড়া শেষ, প্র্যাকটিস করা শেষ। কারণ আলমিত প্রায় 30 মিনিট পরে আসছো। ঠিক আছে, জান এবার কারো কোনো প্রবলেম আছে যে অর্থ বুঝি না এই সেই? আচ্ছা, তাহলে এখানে নতুন একটা ওয়ার্ড আমরা শিখলাম, পোর্ট্রেট মিন্স প্রতিকৃতি, লিখে রাখো। তারপর উইপ মানে মোছা। আর কোনো ওয়ার্ড আছে নিউ যে একটু ট্রিকি বা বুঝি নাই? Fluid. এটা হচ্ছে বাঁশি। ঠিক আছে, ওকে। সো ক্যান আই গো টু দ্য নেক্সট পেজ অর নেক্সট স্লাইড? ইয়েস, তাই না? এখানেও আজকে খালি পাস্ট টেন্স প্র্যাকটিস করবো। ওকে, আচ্ছা। Now another thing, change the verbs to the past. 8 out of 8, very good. Change the verbs to the past continuous tense forms and rewrite the sentences. বুঝো কিন্তু, হ্যাঁ, চেঞ্জ করতে বলেছে the verbsটা চেঞ্জ করতে বলেছে কিভাবে? to the past continuous tense forms, মানে past continuous tense form তুমি চেঞ্জ করবা and rewrite the sentence গুলোকে লিখতে বলেছেন। ঠিক আছে, এখন তো এটা কি করতে হবে? এখন সেন্টেন্স গুলো লিখতে হবে। There are 8 sentences and for this slide I will give you only 10 minutes. Okay? মিস কোশ্চেনের সেন্টেন্স তুলতে হবে। Yes, কোশ্চেনের সেন্টেন্স না, তুমি পুরোটাই লিখবে, ওটাই তো অ্যান্সার হয়ে গেল। শুধু ভার্ব লিখবো না, পুরো সেন্টেন্সটা লিখবো, অ্যান্সারটা আর কি। Do you understand, Mishka? Like, এটা কি আছে? Sunil is walking back home from the playground. বলো তো কি হবে এটা, সবাই বলো তো। He was walking back home from the playground. একটা করে দিলাম তাহলে বুঝবেন। তাহলে ইজ আছে, ওয়াজ হবে। সুনীল ওয়াজ ওয়াকিং ব্যাক হোম ফ্রম দ্য প্লেগ্রাউন্ড। প্লেগ্রাউন্ড থেকে সে আর কি বাসায় হেঁটে যাচ্ছিল আর কি। সুনীল ওয়াজ ওয়াকিং ব্যাক হোম ফ্রম দ্য প্লেগ্রাউন্ড। তাহলে এইভাবে 8টা সেন্টেন্স লিখে ফেলো। আচ্ছা, আরো একটা কাজ করো, তাহলে একবারে 10 মিনিটের একটা কাজ দেই। একটু দাঁড়াও, ওয়েট। তাসফিয়া, তোমার সাউন্ড বন্ধ করো। স্ক্রিনশট নিয়েছি সবাই? ইয়েস সবাই একটা স্ক্রিনশট নাও, এভরিওয়ান টেক এ স্ক্রিনশট। আমি আরো একটা এক্সারসাইজ করতে দিব। নেওয়া ডান? আচ্ছা, নাও ক্লোজ ইউর আইজ, কেউ তাকাবে না, আমি একটু আরেকটা স্লাইডে যাচ্ছি। ইয়েস, ইটস ওকে। নাও ওপেন ইউর আইজ and now again you take another screenshot. এটা কি বলেছে? Use these clues from the box to write
what your family was doing yesterday evening using the past continuous tense. এটাও একটা মজা, তাই না? ক্লু দিয়ে দিলাম, তোমার ফ্যামিলির পার্সন গুলো গতকাল কি করেছিল, গতকাল সন্ধ্যায় কি করেছিল এটা তুমি লিখবে। ধরো সিস্টার আছে ডুইং হোমওয়ার্ক, তার মানে সিস্টার কি করছিল, হোমওয়ার্ক করছিল। তাহলে আমরা এখানে সেন্টেন্সটা বলো তো তাসফিয়া, কি হবে? তাসফিয়া বলো। My sister was doing homework. Very good, very good. My sister was doing her homework or doing homework. Both are correct. ঠিক আছে? তাহলে এরকম করে brother, my mother, my father, my grandfather, my grandmother, my uncle, my aunt. Right? So এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও সবাই। অর্ঘ সোজা হয়ে বসে। Ma'am, Yes. grandmother পরে ওয়ার্ডটা কি? আচ্ছা, এটা হচ্ছে নিটিং, KNITTING, নিটিং আর সোয়েটার। কে এর উচ্চারণ হবে না, কে সাইলেন্ট থাকবে। নিটিং মানে হচ্ছে যে বোনা, সোয়েটার বোনে না, কুশির কাজ করতো না আগে অনেকেই, দেখেছো কেউ এরকম? কারো মা বা দাদিরা করতো কুশির কাজে, যে নিটিং সেলাইয়ের কাজ করতো হাত দিয়ে। সেটা বলে। Yes, সোয়েটার বোনে, সোয়েটারকে নিটিং বলে, নিটিং, KNITTING, নিটিং। সো ডান এভরিওয়ান। সো এটার জন্য, এই দুইটার জন্য আমি 10 মিনিট সময় দিব। 10 minutes is enough? Samia, 10 minutes is enough? Okay. Okay. So, Almoy, can you hear me? Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স দুইবার করে পড়তে হবে। ঠিক আছে? 1 and 2. Tell. Okay, miss. Miss 1 and 2 দুইবার। Yes, 1 2 times, 2 times এরকম করে। Okay, miss. Sunil was walking back home from the playground. Sunil was walking back home from the playground. Fazal was playing badminton in the park behind his house. Fazal was playing badminton in the park behind his house. Okay, Fazal. আচ্ছা, very good. Now Mishkat say 3 and 4. সবাই বাকিরা উচ্চারণ করতে থাকবো সবগুলো সেন্টেন্স, ঠিক আছে? মিশকাত সাউন্ড দিয়ে দিই আমরা। আচ্ছা, আমি তোমাদের সবাইকে সাউন্ড দিয়ে দিই। ওকে, নাও টেল। মিউট করে রাখলে কেমনে বলবো? Kunal was eating lunch with his friends. Kunal was eating lunch with his friends. They were swimming in the pool at the sports complex. They were swimming in the pool at the sports complex. At the sports complex. Very good. এবার সামিহা বলো 5 and 6. মিস গলা ভাঙা তো তাই কষ্ট হচ্ছে। The mouse was looking greedily. The mouse was looking at the cheese greedily. Ethan was watching the final match of the tournament. Ethan was watching the final match of the tournament. Very good, excellent. Now Ibtisam 7 and 8. I was writing an An essay, ESSAY. I was writing an essay about koala bears. I was writing an essay about koala bears. Koala bears. Very good. 8. And Kit was dancing merrily. Ankit was dancing merrily. This is Ankit was dancing merrily. Merrily মানে খুব নাইসলি, সুন্দর করে নাচতেছে, ঠিক আছে? Merrily. ওকে, সো ডান সবার। আচ্ছা, এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে?
Tasfia, do you have any question, Tasfia? Tasfia, Do you have any question? A boy slide then. আচ্ছা, এর পরের স্লাইডটা তুমি বলবে সবার প্রথমে। সিস্টারটা বলো, সিস্টার এবং ব্রাদার দিয়ে বলো। My sister was doing homework. Okay. My brother was playing the keyboard. keyboard. Very good. এবার আমাকে মিশকাত বলো, মাদার এবং ফাদার দিয়ে বলো, মাদার এন্ড ফাদার। Yesterday, my mother was reading a book and my father was watching TV in his room. Okay. My mother was reading a book and my father was watching TV in his room. Okay. না, যাদেরকে এখনো ধরিনি তাদেরকে ধরবো। শ্রীপর্ণা বলো, গ্র্যান্ডফাদার এবং গ্র্যান্ডমাদার নিয়ে বলো। My grandfather was sleeping. My grandfather was sewing a sweater. নিটিং আর সোয়েটার, এটা নিটিং হবে, হ্যাঁ, এন দিয়ে প্রোনাউন্সটা হবে নিটিং। ওকে, আচ্ছা, সামিয়া কি আগেরটা বলেছিলাম না? আগের স্লাইডটা বলেছি তো। সিদ্রাতুল বলেছিলাম না? সিদ্রাতুল বলো, আঙ্কেল এন্ড আন্ট। Yesterday, my uncle was reading the newspaper. Yesterday, my uncle was reading the newspaper. Yesterday, my aunt was writing a letter. Yesterday, my aunt was writing a letter. ভেরি গুড। এবার লেটস চেক দ্য অ্যানসার। এবার দেখো তো সবার ঠিক আছে না? এভাবে করেছি না? My sister was doing her homework. My brother was playing the keyboard. My mother was reading a book. My father was watching TV in his room. My grandmother was sleeping. My grandmother was knitting a sweater. My uncle was reading the newspaper. My aunt was writing a letter. হয়েছে না? আচ্ছা, কে আছে যে এখনো একবারও পড়িনি এগুলো? আচ্ছা, অর্ঘ্য পড়ে নাই। অর্ঘ্য বলো তো 1 2 3 দ্রুত বলো। My sister was doing her homework. My brother was playing the keyboard. My mother was reading a book. Okay, now tell me, yesterday what did your father do? Okay, father, mother, sister, brother. You just say your own family members with about your own family members. First, Mishkat say. Yesterday, my father was working in the office. My mother was also working in the office. Okay, very good. দুইজনই কাজ করছে। And what about your brother? My brother was sleeping at home. At home. আচ্ছা। Now, Samiha, সবাই একটু খেয়াল করি, বাবা মা কি করছিল, ভাই বোন থাকলে কি করছিল, সবাই বলবো, হ্যাঁ? Yesterday, my sister was reading. Yesterday, my brother was sleeping. Yesterday, my mother was work in the kitchen. Working in the kitchen. Okay. Sriporna say. Sriporna, I can't hear you. You are muted. কি নিয়ে বলতাম? Okay, তোমার বাবা মা গতকাল কি করেছেন সেটাই বলো। Yesterday, my mother was cooking rice. Yesterday, my father was teaching. Yesterday, my sister was reading. Very good. খুব ভালো। Almuid, what about your family? Yesterday, my father was in his office and my mother was doing work in the kitchen. আচ্ছা, এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফর্মে হয়নি, হয়েছে? My father was in his office. No, তুমি কন্টিনিউয়াস ফর্মে বলো যে একটা কাজ করছিল এরকম। Yesterday, my father was reading a newspaper এরকম। Yesterday, my father was working in his office and my mother was working in the kitchen. আচ্ছা, ইবতিসাম,
Yesterday my father was working at the office. Yesterday my mother was working at home. Yesterday my brother was studying. Very good. Now, Sidratul. In the evening, yesterday my brother was doing study, and yesterday my mother was take rest and doing mobile. Yesterday my father was work in the office, working in the office. He was working. He was working in the office, and yesterday my grandmother was sleeping. Very good. Okay, Samia, I have a question. What question? Tell. মিস আমি বলতে চাচ্ছি যে কিভাবে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া যায় এটা আমি জানি না। আচ্ছা, পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়া যায়, কে বলতে পারবে? মোবাইলে দেওয়া যায় না। মোবাইলেও দেওয়া যায়, হ্যাঁ। মোবাইল ওই ভিডিও ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড সবকিছুই দেওয়া যেখান যায়। থেকে ভিডিও অফ অন, ওই জায়গায় যেখানে ভিডিও স্টপ ভিডিও ওপেন ভিডিও ওই লেখাটা থাকে, ওই ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বললে ব্যাকগ্রাউন্ড মোবাইলে পারি না, ল্যাপটপে পারি। সেটিংস এও করা আচ্ছা, এবার তাসফিয়া বলো। ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে ফেললাম, ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বললাম। তাসফিয়া আছে? Miss, I don't know. You don't know? No, you have to say. একই স্ট্রাকচার ব্যবহার করে তুমি বলো যে তোমার বাবা কি করছিল, মা কি করছিল, বলো। My mother was Yesterday, my father is working was in the office. Yesterday, my mother is cooking was cooking. on a kitchen. Yesterday, my sister is reading. Is now was. Yesterday my sister was reading, তাই না? In the morning. আচ্ছা, ভেরি গুড। অর্ঘ্যকে সবাই দেখো। এবার অর্ঘ্য বলো। অর্ঘ্যকে স্ক্রলিং করে yesterday my father watching mobile in his room, and my mother was cooking rice, and my brother reading a book. মানে তোমার মা, বুঝি নাই, তোমার মা হচ্ছে মোবাইল দেখছিল আর বাবা রান্না করছিল নাকি? নো, আমার মা হচ্ছে ভাত রান্না করছিল, ভাত রান্না করছে আবার স্ক্রলিং করে মোবাইলও দেখতেছে না? বাবা মামুনি না, আমার বাবা। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে বুঝতে পেরেছি আমরা কন্টিনিউয়াস ফর্মে কি করব, জাস্ট ওয়াজ অর ওয়্যার অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার সাবজেক্ট। সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের ওয়াজ ওয়্যার দিতে হবে, দেন ভার্বের ইং মানে আইএনজি, ভার্বের সাথে আইএনজি, এটাই, আর কিছু না। ঠিক আছে? দেন তোমরা চাইলে কি করবে, পুরো লিস্ট ধরে এরকম বাবা মা ভাই বোন কাজিন যারা আছে সবাইকে নিয়ে এরকম 20 সেন্টেন্স লিখে ফেলবে, রাইট? ওকে, সো এবার আমাদের আজকে একটা মজার পার্ট, ছোট্টবেলায় নিয়ে যাব তোমাদেরকে প্লেনার স্কিলতে, মানে একটা গান শিখবো যাতে করে তোমাদের মুখের যে অর্গান গুলো এগুলো যেন স্মুথ হয় একটু, হ্যাঁ, আমরা যেন ফ্লুয়েন্সি সুন্দর করে বলতে পারি। ওকে, সো গানটার নাম হচ্ছে দিস ইজ দ্য ওয়ে। আমি বলবো, তারপর তোমরা হ্যান্ড রেজ করবে যে কে কে আসলে আমরা ছোটবেলায় এটা শিখেছিলাম। This is the way we wake ourselves, wake ourselves, wake ourselves. This is the way we wake ourselves so early in the morning. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. So early in the morning. হ্যাঁ, আমার শুরু হচ্ছে না, তারপরে ট্রাই করছি। মনে হচ্ছে আপনি আমাকে এটা শিখিয়েছেন। আমি শিখেছিলাম তাই নাকি? আচ্ছা, তাহলে বলো, দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ওয়াশ আওয়ার ফেস, ওয়াশ আওয়ার ফেস। সবাই সাউন্ড বন্ধ করে দম নিয়ে নিয়ে এটাকে জোরে জোরে পড়ো, আস্তে আস্তে পড়লে হবে না। সোজায় বসি, অর্ঘ্য ফুলের বাগানে সোজায় বসি। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ওয়াশ আওয়ার ফেস, ওয়াশ আওয়ার ফেস, ওয়াশ আওয়ার ফেস। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ওয়াশ আওয়ার ফেস so early in the morning, so early in the morning. Okay, this is the way we put on our clothes, this is the way we put on our clothes,
Put on our clothes. Put on our clothes. This is the way we put on our clothes. So early in the morning. Put on our clothes. দ্রুত বলতে হবে put on our clothes. Put on our clothes. Okay? বারবার শুনলে হয়ে যাবে। আমারটা শুনে না, মানে ভিডিওটা শুনবে, হ্যাঁ? This is the way we eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. This is the way we eat breakfast. So early in the morning. This is the way we go to school. Go to school. Go to school. This is the way we go to school. So early in the morning. তোমরা সবাই যদি এই গানটা শিখে ফেলো, আমি এই ফ্রাইডে যদি বেঁচে থাকি, ভালো থাকে আল্লাহ, ভালো রাখে আল্লাহ, তাহলে এই ফ্রাইডে তোমাদেরকে আমি একটু লাইভ ক্লাসে নিয়ে আসবো, এই গানটা বলতে হবে। আর স্ক্রিনশট তোমাদের ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবে। তাসফিয়া, মিশকাত, আলমুইদ, হ্যাঁ, সামিহা, অর্ঘ, সিদ্ধার্থ। আমি ব্যস্ত ফ্রাইডে 8টায়। মিস আমি 7:30 থেকে 9:30 ব্যস্ত। আচ্ছা, কি ক্লাস করো? মিস আমার হুজুর পড়াতে। আমার সামনে এক্সাম। আচ্ছা, তার মানে তোমরা পারবে না। সকালে আমার 12:30 পর্যন্ত স্কাউট। বুঝতে পারছি, তোমরা সবাই বিজি। আলমুইদ, মিস আমার নেটের যে অবস্থা, নাহলে তো আমি প্রত্যেকটা লাইভ জয়েন করতে পারি। তাই নেই, নেটের অবস্থা খুবই খারাপ। ইয়েস মিস। আচ্ছা, তাহলে কেউ পারবো না এই ক্লাসে? তাসফিয়া পারবো না? ইয়েস মিস। ওকে, তাহলে তাসফিয়া সুন্দর করে গানটা শিখবে আর তোমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দাও, হ্যাঁ? যে যে পারবে ফোন নাম্বার দিয়ে দাও। ওকে, সো এবার আমরা এটা শুনবো। Everyone learn this song, okay? So first আমি একটু জিজ্ঞাসা করব, সবার প্রথমে বলবে আমাদের মিশকাত, ফার্স্ট পার্টটা সুন্দর করে বলবে। This is the way we wake ourselves, wake ourselves, wake ourselves. This is the way we wake ourselves so early in the morning. Very good. Mishkat, you got 8. Thank you. ঠিক আছে, out of 10. And now Almoid say next part. Okay, miss. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the. আচ্ছা, তোমার নেটের জন্য আমি বুঝি নাই, বাট ভালো ছিল। ভেরি গুড, 8. নাও ইবতিসাম বলবে নেক্সট পার্টটা। ওয়াশ আওয়ার ফেস। This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. ভেরি গুড, ইবতিসামেরটা আরেকটু ভালো হয়েছে, 8.5. নাও সামিহা, নেক্সট পার্ট। This is the way we put on our clothes, put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes so early in the morning. ভেরি গুড, সামিহাটা ভালো ছিল, 8. হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার হচ্ছে আর কি আছে? শ্রীপর্ণা। শ্রীপর্ণা বলবে নেক্সট পার্ট, ইট ব্রেকফাস্ট। শ্রীপর্ণা, সাউন্ডিং। This is the way we eat breakfast, eat breakfast, eat breakfast. This is the way we eat breakfast so early in the morning. ভেরি গুড, শ্রীপর্ণা ভালো ছিল, 7.5. This is the way we eat breakfast, eat breakfast, eat breakfast. This is the way we eat breakfast so early in the morning. Who is left now? Orgo, Orgo bolbe. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way to go to school so early in the morning. Very good. Orgo, Orgo থেকে ভালো বলেছে, ভালো। তাসফিয়া বলে, তাসফিয়া বলবে go to school নিয়ে বলবে, তাসফিয়া। This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning. Very good, Tasfi, you got 8. তার মানে আমাদের ফার্স্ট হয়েছে কি ইবতিসাম, 8.5 না? ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে দেখো
এটাকে আমরা বারবার করে শুনবো আর একটু বলার চেষ্টা করবো, তাহলে কি আমরা একটু রিডিংটাও কিন্তু ইমপ্রুভ হবে। হ্যাঁ, this is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning. আমারটা কি ভালো হয়? মানে ফানি ফানি লাগে না? মানে ফানি মানে হাসি আসে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের আজকে কি কি করলাম আমরা সবাই একটু দেখি। সো আমাদের পাস্ট কন্টিনিউয়াস ছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস নিয়ে আমরা পড়েছি। তোমাদের যেটা করতে হবে একদম ডি থেকে যা যা আছে সব লিখতে হবে ফুল সেন্টেন্সে। ডি করবে, ই করবে ফুল সেন্টেন্সে, এবং এক্সারসাইজ 3 এটা আছে এটাও করবে, এবং চাইলে আরো 5 থেকে 10টা সেন্টেন্স অ্যাড করবে। তুমি তোমার কাজিনের নাম বলে দিলে, তুমি তোমার আরো রিলেটিভের নাম আছে, ফ্রেন্ডের নাম, তাদের কথা বলে, হ্যাঁ, ওরকম করে আরো 5 থেকে 10টা সেন্টেন্স, নিউ সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট, and then you will learn this song, this is the way, and এই গানটা পাবে কোথায়? লিটল ফক্স অল টাইম এখানে পাবে, ঠিক আছে? রাইট, ওকে। সো আমার কিন্তু লাইভ ক্লাস 8টায় হয় প্রতিদিন, লাইক প্রতিদিন না, প্রতি ফ্রাইডে, ঠিক আছে? তোমরা পারলে ওখানে কমেন্টস লিখো, আসো, ওখানেও পড়াশোনা হয়, ঠিক আছে? Okay, so thank you everyone. This is all for today. So bye for now. Inshallah, I will see you next class. Bye, Mrs.